Yes or no? Yes, sir. Okay, fine. So these are particular question that we discussed last lecture. Problem number 7. Following is the balance sheet of Paramount Limited as on 31st/3/2005. Liability side, share capital 6,000, 8% preference shares of rupees 100 each, rupees 6 lakhs. 50,000 equity shares of rupees 10 each, 5 lakhs. Reserves and surplus capital reserves 50,000. Secured loans 5% debentures of rupees 100 each, 3 lakhs. Debentures interest due 50,000. Current liabilities and provisions, sundry creditors 1,80,000. Assets, fixed asset, goodwill 60,000. Patents, trademarks 40,000. Buildings 3 lakhs. Plant and machinery 3 lakhs. Furniture 1 lakh. Current assets, loans and advances, stock 1,50,000. Sundry debtors 75,000. Cash 1 lakh. Bank 25,000. Miscellaneous expenditure, discount on debentures 30,000. Profit and loss account 5 lakhs. Total of the both the side 16,80,000. Note, preference dividend is in arrears for 3 years. The following scheme of reconstruction was prepared and duly approved by the court. Number 1, preference shares shall be converted into equal number of 9% preference shares of rupees 50 each. The equity shares shall be reduced to rupees 3 each. However, the face value will remain the same. 5% debentures shall be converted into equal number of 6% debentures of rupees 75 each. The debenture holders also agree to waive 50% of the accrued interest. Areas of preference dividend is to be reduced to 1 year's dividend, which is paid in cash. The sundry creditors agree to waive 30% of their claims and to accept equity shares for rupees 30,000 in part settlement of their renewed claims. The assets are to be revalued as under building rupees 3,50,000, plant and machinery 2,50,000, furniture 80,000, stock 1 lakh, sundry debtors 70,000. Intangible assets and fictitious assets are to be written off. Past journal entries, prepared capital reduction account and balance sheet after reduction in the books of the Paramount Limited. Now, this particular question we solved in our last lecture, and this particular question we discuss about the how to pass the journal entries. We pass the all journal entries. Even we prepare capital reduction account and we got the capital reserve also. Yes or no? So last lectures आपण हा प्रॉब्लेम सॉल्व केला होता. ह्या प्रॉब्लेम मध्ये जनरल एंट्री केल्या होत्या and आपण ह्या प्रॉब्लेम मध्ये आपण कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट सुद्धा तयार केलं होतं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न बॅलन्स शीट आफ्टर इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन. तर प्रत्येकाने वह्या काढा आणि आता बॅलन्स शीटचे नोट टू अकाउंट आपण लिहिणार आहोत. प्रत्येकाने वही काढा. You have to open the notebook and start preparing note to accounts. I'm sharing the Excel file right now. हे सगळ्यांना आवाज येतो ना माझा व्यवस्थित? Yes, can you see the Excel file? Excel file दिसते का सगळ्यांना? हो सर. नाही? Yes, sir. Okay, fine. So first of all, we prepare note to accounts. Note to account. आता if you have the our notes, आपल्या नोट्स मध्ये क्वेश्चन नंबर 7 मध्ये लायबिलिटी साइड बघा. Liability side, first item share capital. So we will put the share capital. It is issued, subscribed and fully paid up shares. Now आपल्याला सांगितलं होतं सेकंड नंबरच्या
scheme of reconstruction मध्ये the equity shares shall be reduced to 3 each. इक्विटी शेअरची फेस व्हॅल्यू 10 रुपीज वरून 3 रुपीज रिड्यूस केली. तर आपण जनरल एंट्री पास केली होती. सेकंड नंबरची जनरल एंट्री. इट वॉज इक्विटी शेअर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट 3,50,000 टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट 3,50,000. 3,50,000 त्यांनी रिड्यूस केले, वेव्ड केले. तर आपण टोटल व्हॅल्यू ऑफ द इक्विटी शेअर्स इज 5 lakhs. त्यातून आपण 3,50,000 वेव केलेली अमाउंट आपण लेस करणार. अँड वन मोर जनरल एंट्री स्कीम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन मध्ये 5th नंबरचं होतं सन्ड्री क्रेडिटर्स ऍग्री टू वेव 30% ऑफ द क्लेम अँड दे ऍक्सेप्ट द इक्विटी शेअर्स फॉर ₹30,000. तर सन्ड्री क्रेडिटर्सला 30,000 चे इक्विटी शेअर्स दिले. 30,000 वी विल ऍडेड. तर टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी शेअर्स 5 lakh minus 3,50,000 plus 1,80,000. तर अमाउंट येते 5 lakh minus 3,50,000 plus 30,000. तर अमाउंट येते 1,80,000. अमाउंट विल कम 1,80,000. Then after that, if you see the preference shares ची आपण पहिलीच जनरल एंट्री बघितली होती. 8% preference shares capital account debit 6 lakhs to 9% preference shares capital account 3 lakhs and capital reduction account 3 lakhs. किती अमाउंट आपण वेव्ड केली 3 lakh रुपीज. 6 लाखातले 3 lakh रुपीज गेले. 6 lakhs minus 3 lakhs, the rest of the value remain, that is 3 lakhs. See that 6%, 9% preference shares, 6,000 9% preference shares of ₹50 each. 3 lakhs divided by 50, the number of shares we got. And here 1,80,000, 3 per share is there. The total amount of share capital is 4,80,000. Total amount of share capital is 4,80,000. Now, next working that we have to do, reserves and surplus. Reserves and surplus आपण शो करणार आहोत. तर आपल्या लायबिलिटी साइडला कॅपिटल रिझर्व दिलाय. किती दिलाय कॅपिटल रिझर्व लायबिलिटी साइडला? हाऊ मच अमाउंट ऑफ कॅपिटल रिझर्व? 50,000. 50,000. आणि आपण कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटला बॅलन्सिंग फिगर काढली होती. किती अमाउंटची बॅलन्सिंग फिगर होती? 51,000. ती ट्रान्सफर केली कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटला टू कॅपिटल रिडक्शन. सॉरी नो, तर कॅपिटल रिडक्शन मध्ये 51,000 ऍड होणार. लायबिलिटी साइडला अमाउंट वॉज 50,000 प्लस न्यू कॅपिटल रिडक्शन ऍडेड 51,000. तर टोटल कॅपिटल रिडक्शन अमाउंट इज 1,01,000. येस, कळतंय काय बोलतोय आपण? तर दिस कॅपिटल रिडक्शन वी विल पुट रिझर्व्स अँड सरप्लस. रिझर्व्स अँड सरप्लसच्या अंडर कॅपिटल रिझर्व आपण शो करणार. 50,000 ऑलरेडी होते. 51,000 कॅपिटल रिडक्शनच्या लेजर मध्ये बॅलन्सिंग फिगर आपण घेतली. नाव नेक्स्ट अदर करंट लायबिलिटीज. अदर करंट लायबिलिटी मध्ये इंटरेस्ट अॅक्रूड ऑर ड्यू ऑन डिबेंचर्स. तुम्ही बघितलं तर आपण एक 3rd नंबरची ऍडजस्टमेंट बघितली होती. 3rd नंबर स्कीम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन. त्यात सांगितलं होतं डिबेंचर होल्डर ऑल्सो ऍग्री टू वेव 50% ऑफ द अॅक्रूड इंटरेस्ट. तर आपल्या लायबिलिटी साइडला डिबेंचरचा इंटरेस्ट किती आहे? 50,000. आणि आपण त्यातला 50% वेव्ड केला. आपण एक जनरल एंट्री पास केली होती. डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू अकाउंट डेबिट 25,000 टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट. 25,000 वेव्ड केले तर 50,000 मधले 25,000 वेव्ड झाले. The rest of the value is 25,000. So that we have to keep as a other current liabilities, and we have to show interest accrued and due on debentures. Yes, कळतंय का आपण काय करतोय?
तर लायबिलिटी साइडचे सगळे आयटम्स कळाले का? से येस और नो. येस और नो. येस, आवाज येतो का सगळ्यांना? एम ऑडिबल? नो वन? Yes, sir. ओके. आता नेक्स्ट वी हॅव टू राईट टँजिबल फिक्स. आता ऍसेट साइडला या. ऍसेट साइडला आपण गुडविल राईट ऑफ केलंय. पेटंट अँड ट्रेडमार्क सुद्धा राईट ऑफ केलंय, त्याची जनरल एंट्री पास केली आहे. कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल 60,000 टू पेटंट अँड ट्रेडमार्क. त्यामुळे हे ऍसेट साइड मधून निघून गेले. नाउ लँड अँड बिल्डिंग. लँड अँड बिल्डिंग ची व्हॅल्यू आहे ऍसेट साइडला किती व्हॅल्यू आहे? 3 लाख रुपीज. त्याच्यावर नो. आणि 6 नंबरच्या ऍडजस्टमेंट नुसार त्याची रिव्हॅल्युएशन झालंय किती? 3,50,000. त्याच्यावर नो. तर आता आपण व्हॅल्यू लिहिणार लँड अँड बिल्डिंगची. किती व्हॅल्यू लिहिणार? 3,50,000. हाऊ मच व्हॅल्यू दॅट वी हॅव टू कीप? 3,50,000. Then after that we have a plant and machinery. Plant and machinery ची व्हॅल्यू 3 लाख आहे बुक व्हॅल्यू ऍसेट साइडला. आणि शेवटी 6 नंबरच्या ऍडजस्टमेंट मी सांगितले प्लांट अँड मशिनरी 2,50,000. तर वी विल कीप बुक व्हॅल्यू 2,50,000. फर्निचर अँड फिक्चर्स व्हॅल्यू ऍसेट साइडला 1 लाख आहे आणि इथे 6 नंबरच्या ऍडजस्टमेंट मध्ये इट इज 80,000. So that we have to keep 80,000. तर टँजिबल फिक्स ऍसेट मध्ये लँड अँड बिल्डिंग 3,50,000, प्लांट अँड इक्विपमेंट 2,50,000 अँड फर्निचर अँड फिक्चर्स 80,000. तर तिघांची टोटल किती आली? This total of this tangible assets is 6,80,000. 6,80,000. Then after that we have to write the inventory. Inventories are the stock. आता आपल्याकडे स्टॉकची व्हॅल्यू किती आहे ऍसेट साइडला? 1,50,000. आणि प्रॉब्लेम मध्ये 6 नंबरच्या याच्यामध्ये त्यांनी किती व्हॅल्यू ठेवली आहे? हाऊ मच व्हॅल्यू इज देअर? स्टॉक 1 लाख इज देअर. Yes or no? So that we have to keep 1 lakh. Then after that next is trade receivable. Trade receivable में डेटर्स सन्ड्री डेटर्स किती आहेत? 75,000. Yes or no? And if you see that they are provided 6 नंबरच्या ऍडजस्टमेंट मध्ये सांगितलंय सन्ड्री डेटर्स 70,000. So trade receivable that we have to keep as 70,000. So these things that you should keep in mind how we will prepare our note to account. Just take down this, लिहून घ्या. So note to account, share capital, reserves and surplus, other current liabilities, tangible fixed asset, inventories and trade receivable. Trade receivable चा अर्थ sundry debtors. लिहून घ्या पटकन. कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर सांगा. If you have any doubt, you can ask the question. लिहून झालं असेल तर मला सांगा, आपण पुढे जाऊ.
Just finish. झालं का लिहून तुमचं? Just finish. Say yes or no. Yes, sir. ओके, आता आपल्याला तयार करायचं आहे बॅलन्स शीट. The balance sheet we will prepare. This is a balance sheet format is there in the books of Paramount Ltd. Balance sheet after internal reconstruction. The particulars, note number and rupees. First, equity and liabilities. Equity liability include shareholders fund, non-current liabilities and current liabilities. So see that these 3 points are there under equity and liabilities. The first is share capital. Note number 1. Upon share capital काढलाय किती? It is 4,80,000. That we have to keep here 4,80,000. Then reserves and surplus. Note number 2. Upon note number 2, reserves and surplus 1,01,000. So we will keep here 1,01,000. The non-current liabilities, long-term borrowing, that is 6% debentures. The 6% debentures long-term borrowing राहिलेली आहे. किती amount चे long-term borrowing आहेत waived करून? How much value of long-term borrowing? The third number ची adjustment आपण बघितली होती. 5% debentures account debit rupees 3 lakhs to 6% debentures account 2,25,000 and to capital reduction account 25,000. तर debentures, long-term debentures 2,25,000 राहिले. So we will keep here 2,25,000 because rest of the amount we waived. आपण सोडून दिली आहे ती amount, बाकीचे राहिलेले आहे. This will be, we have to keep as a 6% debentures. Then current liabilities. Current liability include trade payable. Trade payables are the creditors. The creditors actual मध्ये होते 1,80,000. त्यातले 54,000 waived केले आणि 30,000 चे equity shares दिले. 1,80,000 was the creditors, 54,000 waived and 30,000 चे shares दिले. The rest of the creditors trade payable is 96,000. 96,000. Then after that, other current liabilities. The other current liability upon लिहिलंय interest accrued and due on debentures 25,000. So that we have to keep here other current liabilities 25,000. Now we have to do the total this. Upon equity and liability, this particular side ची vertical total we have to do. The total will come, that is 9,27,000. This will be the total. Then after that, number 2, assets. Under asset, non-current asset, tangible asset आपण काढलेत. Note number 4. Tangible assets are 6,80,000. The 6,80,000 that we have to keep here. 6,80,000.
Then after that, current assets, non current asset that we have got. Now current asset includes inventories. Inventory, note number 5. We got the inventory 1 lakh. That same things we have to keep here. 1 lakh rupees as a inventory. Inventory means stock. And cash equivalent. आता cash balance किती आहे? The asset side ला cash and bank balance किती आहे total? The cash आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये कॅश आहे 1 लाख रुपीज. कॅश आहे 1 लाख रुपीज प्लस बँक बॅलन्स किती आहे ऍसेट साइडला 25,000. आता आपल्याकडे अशा जनरल एंट्री आहेत का जिथं कॅश गेली आहे म्हणून दाखवलंय? कुठली अशी जनरल एंट्री जिथं कॅश गेली आहे? आपण प्रेफरन्स डिव्हिडंड पेड केला होता. एंट्री वॉज प्रेफरन्स डिव्हिडंड अकाउंट डेबिट टू कॅश और बँक अकाउंट. किती अमाउंटचा प्रेफरन्स डिव्हिडंड होता? Yes, how much value of the preference dividend? 48,000. 48,000 आपण कॅश मधून लेस करायचे कारण इट इज पेड इन कॅश टू कॅश म्हटलंय. 48,000 that we have to deduct. So 1 lakh plus 25,000 minus 48,000. The rest of the value किती that we have to find out. The rest of the value is 77,000. आता asset ची टोटल करायची. Before that, trade receivable 6 number is there. Note that is 70,000. Trade receivables are the debtors. The debtors value we have to keep here. To find out the total assets, 6,80,000, 1,70,000, and cash and cash equivalent 77,000. The total किती? 8,57,000. Again, you have to do the total 6,80,000 plus 1 lakh plus 70,000 plus 77,000. The total किती झाली asset ची? 9,27,000. 9,27,000. See that? And liability sheet पण total same आली. Balance sheet tally झाली. So this is a balance sheet after internal reconstruction. Yes, कळते तुम्हाला काय चाललंय आपलं? तर we prepare note to account. Then after that we prepare the balance sheet. So लिहून घ्या, कोणाला काय डाऊट असेल तर विचारा. Write down this. Have a doubt, you can ask the question.
यस फिनिश झालं का लिहून? यस फिनिश और नॉट? हे झालं का लिहून तुमचं? से यस और नो? Am I audible? Okay, now what you have to do? Hardly 5 minutes are remain. तुम्ही तुमची अटेंडन्स व्हॉट्सअप ग्रुप वरती द्या. सॉरी, नॉट अ व्हॉट्सअप ग्रुप. तुम्ही चॅट बॉक्स वरती तुमचं पूर्ण नाव टाका आणि रोल नंबर. Chat box, you have to put your name and roll number. Chat box. You have to put your name and roll number both. Hi, but roll number, name and roll number both. Okay, so I will stop here right now. We studied only this balance sheet, and it is quite difficult to understand. Many students, they says that online mode is difficult to understand the accounting part, but we have to do this. And I took only for one lecture. I could not took first lecture because of the some problem, but I will not take right now tax lecture also, because it is very difficult to understand. What you have to do, you have to do your own work, own study, and next week whenever we will come, that time we will conduct the offline lectures, because right now we will not do online. So मी आज ऑनलाईन टॅक्स लेक्चर पण घेत नाही. ज्या पुढच्या लेक्चरला ज्यावेळेस ऑफलाईन असेल त्यावेळेस होईल. ठीक आहे, तुम्ही तुमची अटेंडन्स द्या आणि तुम्ही निघून जा.
पुढच्या लेक्चरला ज्यावेळेस कॉलेज सुरू होईल त्यावेळेस आपण लेक्चर घेऊ. ओके, तर इफ यू वॉन्ट टू डू पॉसिबल असेल तर व्हॉट यू हॅव टू डू, प्रॉब्लेम नंबर 6 that you have to try. If it is possible, you have to pass the general entries also. Because now I will not start. Whenever the offline mode is there, that time I will take the lecture. Okay, fine. Because खूप लोकांना ऑनलाईन मध्ये स्टडी होत नाही असं म्हणतायत. ओके, तर मी इथे स्टॉप करतोय. कोणाला काय डाऊट आहे, कोणाला प्रश्न विचारायचा आहे? Yes, sir. I want to ask. Yes, ask now. Sir, we have missed because of some technical error. We have missed what you said. Do you have YouTube lecture to do the study about this module? Okay. I will send these lectures recording on WhatsApp group. Okay, fine. Okay, this is enough.